ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ሂሳብ በአማርኛ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2014 question 7 14 22 and 33 እናያለን እንኳን ደህና መጣችሁ እንደገና የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም የሆነውን 2014 ጥያቄ 7 14 22 እና 33 እንከልሳለን መልካም የትምህርት ጊዜ እሺ መጀመሪያ ጥያቄ 7 question number 7 question number 7 is about matrix and how to solve a matrix equation similar to this one so መጀመሪያ a ማን ነው የሚለውን እንጽፋለን this is given a is given then we have to look for the transposition of a n transpose እናደርጋታለን ማለት በሮ የተጻፈውን ወደ ኮለም ኮለም የተጻፈውን ወደ ሮ ማለት ነው 2 1 0 0 2 0 -1 0 -1 በዛኛው በa ላይ በኮለም የነበሩት በa ትራንስፖዝ ላይ ሮ ይሆናሉ ማለት ነው በመቀጠል a transpose with a ብናባዛው if you multiply the transpose of a with a what do you get so all you have to do is a transpose is 210 you multiply this with 210 of the column of the first a and then you do the same thing 210 with the 0 to 0 and also you do 210 with -10 -1 and you add them together so this is just matrix multiplication if you didn't know how to do matrix multiplication there is one I already did check that out ይሄ a transpose n በa ማባዛት የሚለው የማትሪክስ ማባዛት ነው አንድ ማትሪክስ በሌላ ማትሪክስ ማባዛት ነው ስታባዙት የምታገኙት ውጤት እንግዲህ ይሄን ይመስላል 5 2 -2 2 4 0 -2 0 2 አገኘን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር እንድታስተውሉት የምፈልገው ምንድነው አንድን a የተባለ ማትሪክስ ትራንስፖዝ ብታደርጉት መልሳችሁ ትራንስፖዝ ብታደርጉት የተነሳችሁበትን a ታገኛላችሁ ያንን ኮንሰፕት ይዛችሁ ለምሳሌ 2a plus b in a bracket transpose አድርጉት ማለት እና if you get m ከዛ m ን ትራንስፖዝ ብታደርጉት 2a plus b የሚለውን ታገኛላችሁ ማለት ነው አስተውሉት 2a plus b in a bracket transpose አድርጋችሁ m ካገኛችሁት m ን መልሳችሁ ትራንስፖዝ ብታደርጉ just 2a plus b ታገኛላችሁ እሱን ሐሳብ ይዘን so 2a plus b ማን ነው የሚለውን እንስራ መጀመሪያ 2a plus b ማለት we know a በሁለት አባዝተን n ሁለት ጊዜ 2 4 ሁለት ጊዜ 0 0 ሁለት ጊዜ -1 -2 አድርገን ሁሉንም ነው የምናባዛው አባዝተን 4 0 -2 2 4 0 0 0 -2 አገኘን ይሄ 2 ጊዜ ሁለት ጊዜ a ነው ከዛ b እንደምርና ውጤታችን ግን ትራንስፖዝ ኦፍ ይሄኛው ነው የሚሆነው 5 -2 2 240 -202 አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ማትሪክስ ትራንስፖዝ ታደርጉት ራሱን ነው የምታገኙት 522 240 -202 ነው የምታገኙት anyhow so ሁለት ጊዜ a ተደምሮ b ይሄ ከሰጠን b ነው አሁን የምንፈልገው 40 -2 240 00 -2 ሲደመር b ይሄ 52 -2 240 -202 ይሰጠናል ያ ከሆነ ከ5 ላይ 4ን በመቀነስ ከ2 ላይ 0ን በመቀነስ ከ-2 ላይ -2ን በመቀነስ ከ2 ላይ 2 ከ4 ላይ 4 ከ0 0 ከ-2 ላይ 0 ከ0 ላይ 0 ከ2 ላይ -2ን በመቀነስ b እናገኛለን b ያችን ማን ነው አሁን b is equal to 1 2 0 0 0 0 -204 ነው ይሄ ዲ ላይ ከተሰጣችሁ መልስ ጋር አንድ አይነት ነው ሶ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር
ምንድነው? A transpose of that transpose will give you back A. ኤን ትራንስፖዝ አድርጋችሁት አንድ ማትሪክስን መልሳችሁ ትራንስፖዝ ታደርጉት ራሱ ኤ ይሰጣችኋል የሚለውን ማስተዋል ነው። እሱ መሰረት ነው ለዚህ ጥያቄ መመለስ። ኦኬ ቀጥሎ ጥያቄ 14 እንመልከት። let's see question number 14. Question number 14 is a logic. This is based on a truth table. Truth table ማወቅ ያስፈልጋል ለዚህ እና የተወሰኑ ህጎችን ማስታወስ ያስፈልጋል። You have to remember these rules. I always study the exception for each logic or logical truth table. So the negative true ሲሆን if it is not true then it will be false. If it is not false then it is true. Number one, that's our rule number one. ሁለተኛው true and true will give you always true. ሌሎቹ በሙሉ ውሸት ናቸው። እውነትና እውነት ከሆነ ብቻ ነው እውነት የሚሆነው። ሌሎቹ በሙሉ ውሸት ናቸው። በኦር ጊዜ ግን true or false ሲሆን false የሚሆነው ሁለቱም false ሲሆኑ ነው። I mean true false or false ሲሆኑ ነው። ሌሎቹ በሙሉ እውነት ነው የሚሆኑት። ሌላው ደግሞ true implies false. በኢምፕሊኬሽን ጊዜ true implies false will be always false. The rest is true. ስለዚህ እነዚህን ማስተዋወስ ነው። በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ደግሞ true by implies true ወይም false by implies false እነዚህ ሁለቱ እውነት ናቸው true ናቸው። The rest is false. እነዚህን ኤክሰፕሽን አምስት ኤክሰፕሽኖች በማስተዋወስ any logic question መመለስ ይችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የተሰጣችሁን ጥያቄ እንመልከተው። ምን ይላል? P or Q implies negation of R and R ይላል። So በኤንድ ጊዜ ከሁለት አንዱ ፎልስ ከሆነ በኤንድ ጊዜ minus R the negation of R and R በምንም ተአምር እውነት ሊሆን አይችልም። አንድ ስቴትመንት እና የራሱ ኔጌሽኑ እውነት ሊሆን የሚችልበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ይሄ negation of R and R is always false. በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ደግሞ ሁለተኛው ስቴትመንት ፎልስ ከሆነ የመጀመሪያው የግድ ፎልስ መሆን አለበት። The first one has to be false because it is implication. በኢምፕሊኬሽን ጊዜ the whole statement true እንዲሆን for the whole statement to be true the first have to be also false. So ለማስታወስ negation R and R is false as a whole statement አይደለም። ስለዚህ P or Q false መሆን አለበት ማለት ነው። false implies false will give us a true. ይሄ statement true ነው ስለተባለን ማለት ነው። ይሄ ከሆነ P or Q false ከሆነ በኦር ስቴትመንት ደግሞ false የሚሆነው ሁለቱም በግራም በቀኝ የሚያሉት false ሲሆኑ ነው። ስለዚህ ፒም false ነው ኪውም false ነው ማለት ነው። አሁን ፒ እና ኪው false መሆኑን እናውቃለን። አንድ ነገር እንድታስተውሉ እንፈልገው ስለ አር ግን የምናውቀው ነገር የለም። as a whole አንድ አረፍተ ነገርና የራሱ የአረፍተ ነገሩ ተቃራኒ ወይም ኔጌሽን በምንም ተአምር ትሩ መሆን እንደማይችል እናውቃለን ባይ ሎጂክ። ስለዚህ የኤንድ ስቴትመንቱ መቼም ትሩ አይሆንም as a whole ነው። ግን ኢንዲቪጁዋሊ አር ምንድን ነው የሚለውን አናውቅም። እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ይዘን ፒ ፎልስ መሆኑን ኪው ፎልስ መሆኑን አውቀን እስቲ ሌሎቹን ለመተንተን እንሞክር። So ለማስታወስ ያህል P or Q is false. If P or Q is false, the or statement ምክንያት Pም is false. Q is also false. በኦር ስቴትመንት ጊዜ
በግራም በቀኝም ያሉትም ፎልስ ሲሆኑ ነው the entire statement ፎልስ መሆን የሚችለው። አንዱ እውነት ከሆነ ሙሉ ስቴትመንቱ እውነት ይሆናል። If one of them is true, P or Q, then the whole statement becomes true. But in this case, since we start with P or Q has to be false, so each individual P or Q, each of them will be false. So we have this as a starting point. So now let's check each of the choices up there. So I'm gonna do P is already false, so I'm gonna use F, or question mark for R because I don't know what R is. Implies false. For instance, if that question mark is, you see, if that question mark is true, the whole statement becomes a false statement. True implies false is false. If that statement is false, false or false is false, implies false will be true. So we don't know what the resulting will be because we don't know what R is. Now let's check B. B, it says negation of Q and R. Negation of Q, since Q is false, like and T and question mark is question mark again, because if that question mark is a true statement, true and true is true. But if that question mark is a false statement, then true and false will be false. So still B, we don't know what the resulting logic is because of the R. Now let's see C. C, negation of P by implies with R. So we know P is false, negation of P is true, true by implies with something is what? So true implies with true, it is true. True by implies with false, it is false. So we don't know what the resulting statement is from this T and unknown stuff because R is unknown. For C, T by implies with question mark. Still, we don't know what R is. So that is very hard to determine whether it is true or false statement. However, when it comes to D, it says true or anything will be true, right? Even though we don't know what R is, whether R is true or whether R is false, for either case, since the first statement is true, the whole statement will be true. And that's your answer. Okay, now let's do another one. Question number 25. This is a linear equation with three variables. Question with three variables. So first, let's rewrite the first question. X minus y plus z is equal to 1. X minus y plus z is equal to 1. Now let's solve for y. Y manage. If we take y to the other side and bring 1 in place of it, the minus y become positive y is equal to x plus z. Since 1 comes from the other side of equal to, it becomes minus 1. So we know what y is now. Now let's solve for another one. Let's take the second equation. Minus x plus 5y minus 4z is equal to 1. So here we can substitute that y from the first question. So minus x plus 5 times x plus z minus 1, that is just y. Then we do minus 4z is equal to 1. Then by distributive property, 5 times x 5x plus 5 times z, 5z minus 5. Then we have minus 4z is equal to 1. Now let's add like terms. 5x minus x is 4x.
and 5z minus 4z is a z, and minus 5 is equal to 1 ይሆናል። Now we can solve for a z by taking 4x to the other side. We have minus 4x, minus 5 to the other side. We have plus 5, 5 plus 1 is 6. So we know what z is now. Z is equal to minus 4x plus z. Then we take this and use the third equation. On the third equation, we will substitute both y and z. So we substitute y with x plus z minus 1, and we substitute z with minus 4x plus 6. So minus 4x plus 6 is equal to k. Now we will distribute 2 over x plus z minus 1. So 2x plus 2z minus 2. And we will distribute minus 1 over minus 4x plus 6. So we will have positive 4x minus 6. Then we have 2x with 2x is 4x. There is another 4x. It's going to be 8x. Then 2z as it is. And minus 8 is equal to k. Minus 8 is from minus 2 plus minus 6 is minus 8. Now we know what z is. So we can substitute z again in here. So 8x plus 2 times minus 4x plus 6 minus 8 is equal to k. 8x plus minus 2 times minus 4x, 8 minus 8x plus 2 times 6 is 12, then minus 8. Then we know what k is now. So k is 4 because 8x minus 8x is 0, 12 minus 8 is 4. So that's how you find your k. So you have to substitute back. You have to solve for y, then z, then x. You can solve for x, or you can substitute what z is on the third one and get your result. All right, take your time and let's go to the next one. Question number 33. Okay, from the graph, from the coordinate plane, we can see two things, the y-intercept and the x-intercept given. The y-intercept, y የሚያቋርጠው በ0.2 ላይ ነው። The x-intercept, xን የሚነካው ወይም የሚያቋርጠው at 1.0 ላይ ነው። ኦኬ፣ እያንዳንዱ ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ እንሞክር እስቲ። አሁን እያንዳንዱን ምርጫ A y is equal to x squared plus 2 አለን። when x is 0 ከሆነ ምንድነው y ሪዛልታችን? x 0 ከሆነ 0 squared plus 2 will be 2 እና 0.2 ሚሊዮን ሰጠን ማለት ነው። 0 ሲሆን y 2 ይሆናል የሚለው ነው። እሺ x 1 ሲሆንስ? x 1 ሲሆን y is equal to 1 ምክንያቱም ይሄ 2 ስኩዌር የሚለው x ስኩዌር የሚለው 1 ስኩዌር ይሆናል። 1 ስኩዌር ፕላስ 2 3 ያደርገዋል። 3 መሆኑ ይሄን ጥያቄ ሁለቱንም ፖይንቶች ሳትስፋይ አላደረገም ይሄ ኢኩዌሽን። ሶ a የዚህ ኢኩዌሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አሁን ቢን ደግሞ ብንመለከተው y is equal to 2x minus 1 the whole square ነው የሚለን። when x is 0 x 0 ስትሆን y is equal to 2 times 0 minus 1 the whole square። አሁን እዚህ የምናገኘን y is equal to 1 የጠበቅነው ምንድነው? 0.2 ነው ያገኘ የጠበቅነው ግን አይደለም። እሺ when x is 1 ለy we expect it to be 0. That's 0. So y is equal to 2 times 1 minus 1 implies 1. ለምንድን ነው? 2 times 1 is 2 minus 1 is 2 2 squares ስናደርገው
1 ስኩዌር ስናደርገው የምናገኘው 1 ነው። ስለዚህ ይሄ ሳትስፋይ አያደርግም። ሁለቱም ሳትስፋይ አላደረጉትም። ኤም ቢም ሳትስፋይ አላደረጉም ይሄን ጥያቄ። ቀጥሎ ደግሞ ሲን እንመልከተው። ሲ y is equal to 2 times x minus 1 the whole square ይለናል። when x is 0 ስትሆን then y is equal to 2 times ይልና x 0 ነች ሲቀነስ 1 the whole square so 0 ሲቀነስ 1 ነው። እሱን ስኩዌር ስታደርጉት minus 1 ነው። minus 1 square is 1, 2 times 1 is 2 ስለሆነም ያገኘነው 0.2 ሚል ነው። 0 ለx 0 ከዛ ለyም also 2። ቀጥሎ ደግሞ when ለሁለተኛው ፖይንት 1.0 when x is 1 we expect y to be 0 then let's see what's y is equal to 2 times 1 minus 1 the whole square is equal to 0 again. Lemon 1 minus 1 is 0. 2 times 0 is 0. ይሄ የተጠየቅነውን ሁለቱንም ፖይንቶች የሚነካ parabola equation ነው። Therefore, C satisfies both points. ሁለቱንም intersection satisfy ያደርጋል C። እስኪ ለማንኛውም D ነው የምንየው። So let's check D also. So we have y is equal to 2x plus 1 square. When x is 0, y is equal to 2 times 0 and plus 1. So 2 times 0 is 0, plus 1 is 1, 1 square is 1. So 0 ሲሆን 1 ያገኘነው፣ 2 አላገኘነው. So it's not satisfied that y-intercept. Let's check the x also. X-intercept. When x is 1, implies y is equal to 2 times 1 plus 1. So 2 times 1 is 2 plus 1 is 3. 3 in square ስናደርጋት 9 እናገኛለን። ስለዚህ ይሄም ሳቲስፋይ አድርገውም ማለት ነው። Sometimes you'll see when I do the squares it get delayed. It's because of the steps I try to create down here. Otherwise, the correct answer is C. You get that by substituting 0.2 እና 1.0 substitute ማድረግ ትክክለኛው መልስ ሁለቱንም እውነት ያደርጋል። You have to find something that will make both 0.2 and 1.0 true out of these equations. That's how you solve this one. Thank you for watching. ለዛሬ ያዘጋጀነው በዚህ ያልቃል። ሌላ ተጨማሪ ለመስራት እንሞክራለን። Thank you. ፖዝ እያደረጋችሁ እናንተም ፕራክቲስ አድርጉት። ስቴፖችን የተከተላችሁ ለመከታተል ሞክሩ። All right.